Hello. Hi, good evening, everyone. Hi, Vesna. Hi, Margareta, and Hello. everyone else. Hello. Hello, good evening, dobro veče. Drago mi je da smo opet ovde na okupu i evo Roko nam je kreirao, ima nove kreacije da nam predstavi večeras inspiraciju da nas stavi u novi prostor sa postavljanjem pitanja za početak koji je to način. So Rocco has a new creation for us for this time, and then Wesley is asking what is the way with questions that we can contribute and bring this new space of possibilities for all of us. Yeah, I mean, there are multiple areas of life that we can go through and create a big change. Ima puno oblasti života kroz koje možemo da prođemo i da napravimo veliku promenu. And like one area is it's like a big topic that makes us always like contracted. A jedna posebna oblast koja nas često čini kontrahovanima, zgrčenima. And this area is like abuse. A jedna od tih oblasti je zlostavljanje ili zloupotreba. This is like, the biggest enemy of the infinite being who we are. To je jedan od najvećih neprijatelja beskonačnog bića koje jesmo. Because the infinite being's nature is the continuous expansion, and abuse is, it contracts us totally. Priroda beskonačnog bića je kontinuirana ekspanzija, širenje, a zlostavljanje nas u tome zaustavlja. Like when we are in an abusive environment, it would make us stop our creations, our future, our joy. Kada smo u okruženju koje je ima kvalitet zlostavljajućeg okruženja, mi tada zaustavljamo svoju kreaciju, svoju radost, svoje širenje u svakom smislu, grčimo se. So the first announcement is that we bring the abuse class, the breaking out of the prison of abuse, to Ljubljana in March. I dakle, ono što prvo želimo da najavimo jeste oslobađanje iz zatvora zlostavljanja, koje ćemo imati u Ljubljani, u Sloveniji, sredinom marta, 15. marta, taj vikend. It's for the very first time in Ljubljana. I to će biti po prvi put u Ljubljani. And looking forward to meet all the people who would like to go further, have more clarity about all the different forms of abuse. I radujemo se svima onima koji ovo odaberu da bi stekli jasnoću u vezi različitih formi zlostavljanja koje možda iskušavaju, a i ne znaju da su to zlostavljanja. And also if they would like to work on their bodies to eliminate all the implants from the body. I takođe svi oni koji žele da rade na svojim telima i da eliminišu sve implante iz svog tela. And it's also, it's not just about, lots of life facilitation, which will be included, of course. Takođe biće uključeno puno životne facilitacije, odnosno olakšavanja, znači za vaš život, za sve ono što vas u tom smislu sputava. But also they can use these tools and processes on their clients. I takođe ne samo za sebe lično, nego znači sve ovo će moći da se primeni i za klijente. Znači radi se i kao telesni koliko proces. To birate. Molim, izvini, ponovi. Radi se i kao telesni proces. Jeste. So I answered yes, because Vesna was asking, is it also a body process?
Yeah, we will work on the body. Yes, definitely. Ja, radit ćemo. Yes, da, radit ćemo na telima, znači da, to obuhvata i telesni proces. And Yes. like we will work on like opening up the body's receiving capacity. Radit ćemo na tome da se za sva tela otvore kapacitet primanja. And also we will focus on like abusive relationships as well. Takođe, jedan od fokusa će biti na zlostavljajućim vezama. Actually, this is a new addition since last November. To je dodatak na ovaj seminar od prošlog novembra, je to nešto što je novo dodato u sadržaj seminara. So what magic can show up with our bodies and for the future creations? I šta je to, koja magija može da se odigra za naša tela i buduće kreacije? Istina. Wow. Yes. Šta je to još što spremamo i za Beograd i isto u martu? Temeljni tečaj. What else should you bring to us in March in Belgrade this year? You know, this is like March is very close, sort of like the entering into spring. So it's new beginnings or renewing our whole life. Dakle, mart je nešto sa čime praktično ulazimo u proleće i započinjemo praktično nešto novo u svojim životima. So it's also about like reviewing our foundations, our core beliefs about life. I takođe u tom periodu je dobar trenutak da ponovo pogledamo osnove za svoje živote i da uspostavimo nove temelje u svojim životima, nove osnove. So what are the areas that are not working in our life and what is the, let's say, what is our new target for the year? I da pogledamo koje to oblasti u našim životima možda ne funkcionišu baš kako bismo hteli i koje su naše nove mete, da ne kažem ciljevi, za ovu godinu koja je tek počela. And, you know, the problem is that like year after year, we try to sort of like change things and then we realize it's not changing. Iz godine u godinu pokušavamo da promenimo kao nešto, a onda shvatimo da i nismo bog za šta uradili i promenili. And oftentimes the root cause is that we still function from the same foundation as last year. Da, a glavni uzrok toga, glavni problem je u stvari što mi funkcionišemo, mislimo da menjamo, a u stvari funkcionišemo na istim temeljima, na istim osnovama, kao i prošle i ranijih godina. I koji doprinos nam onda mogu biti ti novi temelji za stvaranje sebe novog? And what contribution we can have from this foundation class to make new foundation for our lives? Yeah, well, actually, I mean, what would it take for everyone to start to recognize the value of the tools of the foundation class? Da, šta je sve moguće i šta je sve potrebno da svi prepoznaju vrednost i efikasnost, delotvornost alata koje nam donosi foundation class, foundation tečaj, odnosno temeljni tečaj. Like, there is this thing like everyone is looking for something new, like the new tools, but do we like already like mastered the tools of the foundation class? Da, ljudi idu u potragu za nekim novim alatima, a u stvari da li su stvarno ovladali
alatima koji su nam dostupni u temeljnom tečaju. Da. Znači 7., 8., 9. i 10. mart u Beogradu. So it is poziv. From 7th until 10th of March in Belgrade. Yeah. Foundation class. Juhu! Da, temeljni tečaj od 7. do 10. marta u Beogradu, pa izvolite. Šta je moguće Sa Roko Wunderle. Izvoli, Vesna. Šta je moguće da krenemo sa postavljanjem pitanja na pravi način? Da li je šta doprilo za nas? Some of those tools in foundation class is also actually asking questions in proper way as a professional. So you have something more for us in this topic. So, as a, let's say, to prepare us for foundation. Da nas pripremi za temeljni sa pitanjem pitanja, jel? S postavljanjem pitanja. Tell us. Actually, like, so when I became a certified facilitator, I realized, like, you know, I attended so many classes and learned so many tools, but if I cannot use like this tool of asking questions, then those tools are sort of like useless. Kaže onda kada je postao sertifikovani facilitator u Accessu, dobio je gomilu raznih alata u Accessu, međutim shvatio je da ako ne ume da koristi taj bazični osnovni alat postavljanja pitanja, svi ovi drugi alati su praktično beskorisni. For example, the very basic tool is light and heavy. Like, can we use it to 100% as surety? Da, kaže, jedan od osnovnih alata je lako i teško, a da li ga možemo koristiti sa 100% sigurnosti? Like, can we truly say about a topic in our life, whether if we choose it, is it a contribution or it's not a contribution? Da, kada pitamo za neku temu u svom životu, da li je doprinos ili nije doprinos, kako možemo biti sigurni šta je stvarno odgovor? And also, what steps we can do to sort of like clear the space before asking questions? I šta treba da uradimo da pre nego što postavljamo pitanja, prvo počistimo prostor. I prostor iz kog pitamo. Tell us. And if there are like different areas like business, relationship, your body, and you know, communication. Različite teme obuhvatimo kao što su veze, telo, biznis, komunikacija. Like, you know, these are sort of like the biggest areas of our life. Like, most of our life is about this. Jer većinski naš život se vrti oko ovih tema. And simply by starting to asking questions and sort of like being able to like recognize the energy and have information out of that, that's I would say that's the greatest value what we can get out of consciousness. Najveću vrednost koju možete dobiti kad postavljate pitanja jeste da to dođe iz prostora svesnosti. I onda, znači, vam je to najveća dobit. Kad to dolazi iz prostora svesnosti. Like one more hint about asking questions. What is this actually? Jedan onako naznaka u vezi toga, šta uopšte znači postavljati pitanje? You know, there is this field, and in other areas they call it like the morphogenetic field or the ever-knowing field. Postoji nešto što se zove morfogeno polje ili beskonačno informativno polje. Is it also as like they say akasha? Yeah, that's the one, akasha.
Akashic records or Akasha chronicles. Yes. Znači, isto tako to zovemo Akasha. Tako da, znači, to je jednostavno to neko ogromno, beskonačno informativno polje, prostor. And with question, like, we learn to access this whole space. A sa pitanjima mi učimo kako da pristupimo tom polju. And, you know, there are other, let's say, techniques or modalities like Akasha reading or family constellation. These are different methods for the same. Postoje još različitih, naravno, pristupa i tehnika kako da se do tih informacija iz tog prostora dođe. Ne znam, čitanje Akasha zapisa, porodične konstelacije i tako još neki. Mislim, postoji još modaliteta kako da se do toga dođe. But the basis for those modalities as well, asking questions. Yes. Ali, opet i ti drugi modaliteti se oslanjaju na postavljanje pitanja. I ovde, znači, dolazimo do poverenja, jačanja poverenja u sebe, postavljanjem pitanja i primanjem tih informacija sami sa sobom. Da. Vesa said that we are actually coming into the space of self-assurement, like being self, when you have a trust in yourself. When you are asking questions, you are boosting your trust in yourself and your inner knowing, actually, in that way. Yeah, so, you know, like, the thing that always stops people is doubt, because we are like not 100% sure in something. Yes. Da, ljudi sumnjaju i ne budu, nekako nikad nismo 100% sigurni u nešto. And I think it's the greatest power to have a tool, like have the capacity to use a tool and, you know, access all these spaces of information. I zato je jako dragoceno u stvari imati takav alat sa kojim možete da pristupite svim informacijama i da budete sigurni da je to to, da potvrdite to znanje koje tada dobijete. Koliko puta zaboravimo da koristimo te alate, iako znamo da postoje. Da. And how many times actually we forget to use those tools, although we know to use them and we know that they are there, those tools, but we don't use them every time when we are in some situation that we should use those tools. So it's also good to tell us how to, you know, remind ourselves always to use the tools, the questions. What would it take for us to, or for everyone to sort of like make it as a demand for this year? Like, this year I will ask more questions, or I will function from questions. Da. Dakle, da ove godine počnemo da funkcionišemo mnogo više iz pitanja i neka to bude onako zahtev za ovu godinu. Ove godine ću da funkcionišem iz pitanja, da budem hodajuće pitanje. Walking, talking question. Yes. So we will have this series, it's called Asking Questions Like a Pro. It's starting the 22nd of January till the 27th. Dakle, ono što sad sledi, poslastica i ona trešica na vrhu torte od našeg roka, jeste da ćemo da imamo šestodnevnu seriju koja počinje 22. i završava 27. Znači 6 dana za redom. And we will practice a lot, like 6 days in a row. I imat ćemo praksu 6 dana, kao što rekoh, za redom. Znači svaki dan po like half an hour or for something like that. Sort of like 35 minutes, something like that, every day. Znači svaki dan 30-35 minuta ćemo imati posvećeno ovoj temi da naučimo da radimo s pitanjima. And, you know, it's like
giving you all these questions that you can use for yourself. And if you come alive and join us, then live you can practice and then see how things are showing up for you. I ako nam se pridružite uživo na tim susretima, vi ćete moći da odmah, kako da kažem, iskusite, istražite kako to za vas funkcioniše. Like, and if I can say, yes, tell us. Yeah, I want to say that you are really a magician, a wizard. Yes, with those tools, because my personal experience is that when you explain some tools, I really can use them and I really understand them. Ono što sam ja rekla jeste da je Roko stvarno virtuoz i mađioničar sa ovim našim alatima i da stvarno kad on objasni alat, objašnjen je i samo ko neće ga koristiti. Samo oni koji neće. Znači, stvarno... Nam može biti ovo vežbanje sada sa ovim pozivima i za priključenje i za pitanje koji doprinos nam može biti i temeljni tečaj i radionica zlostavljanja, šta je još sve moguće za nas? Da, and what Vesa said, like, what contribution can we receive from those classes with you, like with this 6 days and then foundation and then abuse class for the start with this year. So it's like amazing. So yes, that maybe you can tell us more something about this 6-day series. Oh yes, just one more thing, that like questions are not just for having more information, but it's also a tool for opening space and to create a change. Da, znači pitanja nisu samo alati da bi se dobili odgovori, već da kreiramo promenu i da se otvori prostor novih mogućnosti. Koje su beskonačne. There are endless possibilities. Ja se radujem. Yoo-hoo! She said that she is happy about this. So we are looking forward to everyone who is willing to have more in their life, not just for this year, but for the future. Da, pozivamo sve one, u stvari, ovo je pozivnica za sve one koji hoće više za svoj život i za budućnost. Hvala puno. Hvala. Hvala. And see you soon. Thank you. Da, yes, see you soon. Bye-bye. Thank you. Thank you, Roko. Thank you, Vesna. Hvala. Thank you. Bye.